Experience better days with a bigger, better 4G. Hutch 4G. Now bigger and better. The Minuwangoda apparel factory COVID-19 cluster, Sri Lanka's newest, saw an increase today with 115 new infections being confirmed, sending the total of the cluster to 2019. According to the National Operations Centre for the Prevention of COVID-19, 24 of the fresh infections are from quarantine centres and the other 91 are associates of the factory employees. Meanwhile, the total number of infections reported in the country since the first outbreak in March has increased to 5,475, and out of them only 2,067 patients are currently under treatment. According to the epidemiology unit, 3,395 people have been given the all clear to return to their daily lives. දැන් අපි දන්නවා මේ ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් හමු වෙච්ච කොවිඩ් රෝගීන් හැම කෙනෙක්ම මේ මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් පොකුරට සම්බන්ධ වුණා. එතකොට අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනයේට මේ වෛරසය ආවේ කොහෙන්ද කියලා. ඉතින් අන්නේ කාරණේ සම්බන්ධයෙන් අපි සෞඛ්‍ය විශේෂඥයින්ගේත් අදහස් අරගෙන විමර්ශනයක් පවත්වනවා. ඒක ආරම්භ කරලා තිනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ බුද්ධි අංශ රාජ්‍ය බුද්ධි සේවය මේ සඳහා ක්‍රියා කරනවා. පොලිසිය ක්‍රියා කරනවා. ඉතින් අනිත් ඒවා ඔක්කොම එකට සම්බන්ධ වුණාට තාම මේ වෛරසය ආපු මූලාශ්‍රය ගැන අපිට හොයාගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. Meanwhile, the number of infections emerging from the subcluster of Minuwangoda apparel factory, the Katunayaka Free Trade Zone, rose to 180 with the confirmation of 45 cases. On another development, an employee of another leading garment factory in Nittambur has also contracted COVID-19. In Colombo, 2 employees of the Colombo dockyard have also contracted the virus. The section where the duo worked was temporarily shut down as soon as their infections were confirmed. They were identified as residents of Batuwatta in Ragama and Kitulampitiya in Galle. The infected person from Kitulampitiya had taken a train from Colombo to Galle on Thursday the 15th. He had reached Galle at around 7:10 p.m. and had been to a supermarket near the Galle railway station. He had been subjected to a PCR test since his friend had been diagnosed with COVID-19 and the results had returned positive. The infected person's wife and their 2 children have been admitted to the Karapitiya hospital for quarantine purposes. The wife, who is also a nurse by profession, is employed at the same hospital. In the meantime, a woman who was receiving treatment at the intensive care unit of the Kuliyapitiya Teaching Hospital has also contracted COVID-19. As a result, measures were taken to temporarily shut down the intensive care unit and another ward. Subsequently, 32 members of staff, including the doctors, were quarantined. Elsewhere in Kimulapitiya, an area resident was vocal and aggressive towards public health inspectors who had been conducting PCR tests at a ground in the area. ප්‍රදේශයේ කීප දෙනෙක් අපිට විරෝධතාවයක් දැක්වුවා මේ ස්ථානයේ PCR පරීක්ෂණය සිදු කරන්නට එපායයි. මොකද ඔවුන්ට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වෙන්න පුළුවන් කියන අදහසේ ඒගොල්ලෝ ඉන්නවා. ඉතින් අපි මේ සියලුම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත විධිවිධාන යොදලා තමයි අපි PCR පරීක්ෂණය සඳහා සාම්පල් ලබා ගැනීමේ කටයුතු සිදු කරන්නේ. In another development, 2 passengers on an SLTB bus on the Matugama-Aludgama route, which travels via Yatadola, attempted to assault the bus conductor. The duo was agitated when the bus conductor asked them to wear the face masks properly. මේක ඉතින් මට විතරනේ බස් එක යන අනිත් අය විරුද්ධවන්නේ නේ මම මෙතන ඉහට බස් එක යන්නේ මොමෙ අන්නේ හරිද ඕන්න එක ගණන් එහාට ඒ මොකද ඔයා ඉන්නේ ඔයා පැත්තට ඉන්නේ ඕන්න එක මගේ අතේ ඉන්නේ In a separate development, the PCR test results of the employees at the Colombo Municipal Council, including its councillors, have returned negative. They were subjected to PCR tests due to a co-worker testing positive for the virus. In the meantime, the Government Medical Officers Association insists that the present situation still cannot be classified as a community transmission stage. සමහරු දැන් අහනවා මේ සමාජ ව්‍යාප්තියක් දක්වා ගිහිල්ලාද කියලා. නෑ තාමත් අපිට එහෙම සමාජ ව්‍යාප්තියක් කියන නිර්වචනය තුළට දාන තරමට රෝගී දරුණු වෙලා නෑ සමාජය තුළ. ඇත්තටම මේ වසංගත රෝග විද්‍යාංශය විසින් මේ වෙනකොට අලුතෙන්ම නිකුත් කරලා තියෙන සිතියමට අනුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ටාස 340න් ඇත්තම රතු කලාප විදිහට නම් කරන්න පුළුවන් අවදානම තියෙන්නේ 25ක 30ක වගේ.
තියෙන හොඳම ක්‍රමය තමයි කුඩාම ඒකකයේ තමයි අපි සංචරණ සීමා පනවන්න ඕන. කුඩාම ඒකකයේ ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ටාසේ වීම හරහා ඒතකොට ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ටාස මට්ටමින් අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ අවදානම කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. ඒ හරහා සමස්ත රටට වෙන බලපෑම අඩු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි දකිනවා ඒක යම් මට්ටමකින් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ඒක ප්‍රශස්ත විදියට සිද්ධ වෙනවා කියලා අපි සතුටටපත් වෙන්නේ නැහැ. අපි තක්සේරු කළා ඒ අනුව ප්‍රාදේශීය වශයෙන් මේ ලොක්ඩවුන්ස් වලට ගියේ නැත්නම් රටම ලොක්ඩවුන් කිරීමේ අනතුරක් ඉදිරියේදී මතුවෙන්න පුළුවන්.